Leute, wir sind soweit. Alright, everyone, we made it. Wir haben das Spiel gespielt, wir haben die Bosse bekämpft, we played the game, we beat the bosses. Jetzt alles, was noch bleibt, ist das Happy End. The only thing left, the happy ending. Alright, welcome to the last episode of Paper Mario, the Thousand-Year Door, die Legende vom Äonentor. Time to say our goodbyes, I guess. So, du willst uns also schon verlassen. So you already wanna leave us? Schade, wirklich. It's a shame, really. Mit dir zusammen könnte ich meine Forschungen rascher vorantreiben. Together with you, I could push my research further more quickly. Wir würden nie zulassen, dass sie Mario nur für ihre Forschungen beanspruchen. Oh, we'd never let you just take over Mario for your research. Aber ich werde Ihnen von nun an zur Seite stehen, Herr Professor. But I'm gonna stand at your side from now on, Mr. Professor. Also gut. Danke, Gumbrina. Oh, well, good. Thank you, Gumbrina. Mario, vergiss uns nicht, auch wenn du weit weg bist. Mario, don't forget us, even when you're far away. Und ich wünsche dir alles Gute, auch für deine künftigen Abenteuer. And I wish you all the best, also for your future adventures. Niemals aufgeben, das ist das Wichtigste, das ich auf dieser Reise gelernt habe. Never give up, that's the most important thing that I learned on this trip. Vielen Dank, Mario. Denk ab und zu an mich. Thanks a lot, Mario. Think about me from time to time. Mario, ich denke, durch dich bin ich ein wenig stärker geworden. Mario, I think I got a little stronger through you. Wie soll ich sagen? Ich fühle mich etwas wohler in meiner Haut. How should I say it? I feel a little better in my skin. Und ich bin meinem Vater ein ganzes Stück näher gekommen. And I got a lot closer to my dad. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber I can't exactly describe it, but... Oh, Mario, ich habe mich entschlossen, zum Theater zurückzukehren. Oh, Mario, I've decided to return to the theater. Auf dieser Reise ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei meine Berufung ist. On this journey, it became clear to me that acting is my calling. Und das heißt, ich werde wieder im Rampenlicht stehen. And that means I'm gonna stand in the spotlight again. Du musst dir das Stück unbedingt ansehen, wenn es fertig ist. You definitely have to see the piece when it's done. Du bist natürlich auch herzlich willkommen, kleine Prinzessin. And you, of course, are also heartily welcome, little princess. Bomba! Ich weiß, eigentlich heißt du Mario. Bomba, I know you're actually named Mario. Aber für mich bist und bleibst du nun einmal Bomba. But for me, you are and remain just Bomba. Da ich in der Arena geboren wurde, bist du für immer mein Champion, Bomba Luigi. Since I was born in the arena, you're my champion forever, Bomba Luigi. Wir sehen uns wieder, Bomba, ganz bestimmt. We'll see each other again, for sure. Schnief. Also Mario, ich, du, so Mario, I, you. Nein, schon gut. No, that's okay. Peach und du, ihr seid wirklich ein schönes Paar. Ja, Peach and you, you're really a beautiful couple. Ich werde diese Reise mit dir in mein Leben lang in Erinnerung behalten. I'm gonna keep this journey with you in my memory for all of my life. Deshalb bitte vergiss auch du mich nicht, Mario. And because of that, please don't forget me either, Mario. All these goodbyes. Mario, ich bin so dankbar, dass ich dir begegnet bin. Mario, I'm so thankful that I met you. Ohne dich wüsste ich noch immer nicht, was meine Scarlet da oben denkt. Without you, I still wouldn't know what my Scarlet's thinking up there. Wahrscheinlich wäre ich vor die Hunde gegangen. Probably I would have, vor die Hunde gehen, that's like to like die. It's like, ignominiously. Would have died a bad death. Aber jetzt, but now, das Meer hat mich wieder. The sea has me again. Ich schätze, auch Scarlet hätte das so gewollt. I think Scarlet would have wanted that way too. Wir sehen uns wieder, Mario, und zwar das nächste Mal auf offener See. We'll see each other again, Mario, and the next time it'll be on the open sea. Es ist wohl an der Zeit, Abschied zu nehmen, Mister. It's probably time to say farewell, Mister. Aber ich sage nicht lebe wohl. But I'm not gonna say goodbye.
or Lebewohl, I'm not gonna say farewell, denn diese Stadt, sie ist doch irgendwie auch deine Stadt. But because this city, it's also your city somehow. Wenn du magst, komm jederzeit vorbei. If you'd like, come by anytime. Pass gut auf dich auf und bis bald. Take good care of yourself and I'll see you soon. Das Schiff muss jeden Moment kommen. The ship's gonna be here any moment. Mario! Oh, wer ist das? Ah, das sind die Bubus. Die Bubus sind gekommen. Um Lebewohl zu sagen. Gut, dass wir dich noch erreicht haben. Good thing that we reached you. Nimm das hier. Take this. Wir haben dir das als Reiseproviant gebracht. We brought this here as travel provisions. Du magst doch frisch gepflückte Pilze, oder? You like fresh picked mushrooms, right? Und für die Prinzessin. Das ist so nett von euch. Vielen, vielen Dank. It's so nice of you. Thanks so much. Ich danke euch allen. I thank you all. Ohne euch wäre unsere Welt in Finsternis versunken. Without you, our world would have sunk into darkness. Aber euer aller friedliebende Herzen, but all of your peace-loving hearts, haben die Welt gerettet. They saved the world. Lasst mich euch meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen. Let me express my deeply felt gratitude. Ah, Papa la Papp. Nonsense. Wir haben zu danken. We should be thanking. Wenn er nicht gekommen wäre, if you hadn't come, würden jetzt Crucius und die Königin der Finsternis regieren, ganz sicher. Then Crucius and the Queen of Darkness would rule, for sure. I'm not so sure about that, because we were actually the ones who got all the star jewels and then opened the gate. So kind of we did all the bad stuff. Maybe they would have gotten the jewels without us. Maybe. Anyway. Prinzessin, das Schiff kommt. Princess, the ship is coming. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Stay healthy. Goodbye until we see each other again. Entschuldige, Meister, ich muss wohl ein wenig verschlafen haben. Excuse me, Mister. Sorry, I must have overslept a bit. Also kommt an Bord, so come on board. Ich mache euch einen Sonderpreis für die Überfahrt. I'll give you a special price for the journey over. Und schwupp. Die Leine los. Wir nehmen Kurs auf das Pilzkönigreich. So, die Leine los, that's like anchors away. They're pulling up those lines. We're setting a course for the Mushroom Kingdom. Also, ja. Auf Wiedersehen, Rollingen. Ist irgendwie traurig. It's always a little sad coming to the end of things, isn't it? But also good. Also good. Was für reißende Menschen. What interesting people. It's like interesting, attractive, yeah. That sort of idea. Natürlich ist diese Entführung in Rollingen eine schreckliche Erinnerung. Of course, getting kidnapped in Rollingen is a horrible memory. Aber in Wirklichkeit steckt diese Stadt wahrscheinlich voller Lebensfreude. But in reality, the city's probably just full of the joy of living. Mario, ich hatte solche Angst, als diese Kerle mich entführten. Mario, I was so scared when those guys kidnapped me. Aber also Tech hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. But Tech gave me a lot of power. Und ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass du mich retten würdest. And I knew the whole time that you were gonna save me. Vielen Dank, Mario. Thank you, Mario. Vielleicht sollte ich von nun an doch lieber öfters auf Toadsworth hören. But maybe I should listen to Toadsworth a little more often. Mario's just like, yes, you should. That's the thing that started this whole problem. Oh, ist das schön. Sieh nur, Mario, die Sonne über Rollingen. Ist das nicht herrlich? Just look, Mario, the sun over Rollingen. Isn't it glorious? Und es ist ja sehr schön. Ah, das goldene Licht. Golden light. That's a good picture to leave in your mind of Rollingen. Ah, so, was für ein Abenteuer. Well, what an adventure.
Gut auf jeden Fall, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Well, at any rate, it's good that Princess Peach is safe. Look at the two of us. We're both like two Luigis, right? Luigi and us in our Luigi cosplay. Und nebenbei noch die ganze Welt zu retten. Mario, du bist einfach der Größte. And besides that, to save the whole world, Mario, you are just the greatest. Ist ja schon eine Weile vorbei. It's been a while. Aber ich wette, du denkst immer noch oft daran. But I'll bet you still think about it frequently. Wie es wohl all den Freunden geht, die dich begleitet haben. I wonder how it's going for all your friends who accompanied you. Oh, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen. Oh, I think you just got an email. All right, we'll read it, unlike all of the emails that we ignored throughout the course of the game. Hallo Mario, ich bin's, Gumbrina. Wie geht es dir immer so? Hello Mario, it's me, Gumbrina. How are you doing? Ich bin noch immer bei Professor Goombart. I'm still with Professor Goombart. Die Königin der Finsternis ist zwar geschlagen, the Queen of Darkness is indeed beaten, aber die Rollinger Legende gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen, but there's still a lot of unexplained questions about the Rollingen Legend. Deshalb werden der Professor und ich unsere Forschungen noch eine Weile fortsetzen. Because of that, the professor and I are going to continue our research for a while. Oh, now we get to see how everyone's doing in the sort of like epilogue. Das ist ja immer schön. I always like that in endings. Allerdings sind viele neue Fakten ans Licht gekommen. And there's a lot of new facts that have come to light. Unser gemeinsames Abenteuer hat sehr viel zur Altertumsforschung beigetragen. Our adventure together, it gave a lot to the research of the ancient world. Antique research. And research of antiquity. That's what we say. We say antiquity. Ich wusste es, Mario. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. I knew it, Mario. In every legend there is a kernel of truth. Ach, weißt du eigentlich, was in der Schatzkiste war, die der Professor gefunden hat? Oh, do you actually know what was in that treasure chest that the professor found? It was... Das bleibt ein Geheimnis. That'll be a secret. Du erfährst es, wenn wir uns wiedersehen. You'll find out when we see each other again. Oh, truly, should tell us. I think I remember from playing this game before that it's like one of those withered shrooms, like the worst item in the game. But the professor's still very excited about it. He's like, oh, it proves that ancient people ate mushrooms here, which is very much the sort of thing that professors get excited about. Anyway, back to this. Ich habe noch einmal alle Schauplätze unseres Abenteuers besucht. I went and visited all of the places from our adventure again. Und natürlich habe ich auch all unsere Freunde getroffen. And of course, I also met all our friends. Oh, sie geht, Kupio zu sehen. Hier in Blüteweiler. Kupio führt mit seinem Vater Kupine und den anderen ein unbeschwertes Leben. Kupio is leading a unbeschwert. Just like relaxed, unbothered, unbeschwert, carefree. Yeah, I like that. He's living a carefree life with his father, Kupina, and the others. Und Mario, kannst du dir vorstellen, wovon Kupio träumt? And Mario, can you imagine what Kupio is dreaming of? Er möchte Bürgermeister werden und Blütenweiler noch friedlicher machen. He wants to become the mayor and make Blütenweiler even more peaceful. Ich habe schon gestaunt, als er das erzählt hat. I was amazed when he said that. Aber das passt zu ihm. But, you know, it fits him. Ich habe mich sehr gefreut, ihn so glücklich zu sehen. I was really happy to see him that happy. Irgendwie ist er sehr erwachsen geworden. Somehow, he's gotten very mature. Nur gegen Koopa kommt er noch immer nicht an. Only against Kupina. What was that? Ankommen. What does that mean in this context? Yeah, so he just can't cope with Kupina. It's true, she's a little bit of a handful, it seems.
gegen jemanden ankommen. That's a good phrase. Irona hat ihr großes Comeback geschafft. Sie sah prächtig aus. So Irona, she made her big comeback and she looked amazing. Das Stück, in dem sie gerade spielt, basiert auf unserem Abenteuer. And the piece that she's playing in right now is based on our adventure. Es heißt Paper Mario und ist unheimlich spannend. It's named Paper Mario and it's amazingly exciting. Und stell dir nur vor, dieser Rumpel steht mit ihr auf der Bühne. And just imagine this Rumpel is performing with her on the stage. Seine Verwandlungskünste sind wohl sehr nützlich. Trotzdem komisch, oder? So his Verwandlung, his metamorphosis abilities are they're really useful after all, but it's still weird, huh? Ist ja ein bisschen komisch. A little strange. Er war die ganze Zeit ein Bösewicht. He was like a bad guy the whole time, and now he's, but, I guess if he finds his place in the world, I'm all for that. Alright, Baby Yoshi ist Kämpfer in der Falkenheimer Arena geworden. Baby Yoshi became a fighter in the Falkenheim Arena. Er behauptete, er würde bald gegen den Champion antreten. Claimed he was about to go up against the champion. Und stell dir vor, sein Kämpfername ist Bomba Luigi Jr. And just imagine his fighter name is Bomba Luigi Jr. Ich konnte mich fast nicht halten vor Lachen. Ist schon süß, der Kleine. I almost couldn't keep myself from laughing. He's cute, the little guy. Stell dir vor, was neulich gesagt hat. Just imagine what he recently said. Bomba würde ich jetzt mit Leichtigkeit schlagen. Ida beat Bomba easily right now. Wirklich, nimmt den Mund immer noch ziemlich voll. Really, this literally is like he always fills his mouth a lot, like naming and, yeah. He bites off more than he can chew maybe, or maybe that he's like bragging. I'm not quite sure actually. Barbara ist zu ihren Schwestern zurückgekehrt. Barbara went back to her sisters. Oh, das überrascht mich. That's a little surprising. Die Königin der Finsternis ist geschlagen, da ist Brunhilde wohl auch seriös geworden. So the Queen of Darkness was beaten, so Brunhilde has probably also gotten serious. I mean, this means serious, but I guess in this sense it would be like respectable. So, she's gone respectable. Außerdem hat mir Brunhilde versprochen, Barbara nie wieder zu ärgern. And besides that, Brunhilde promised not to bother Barbara anymore. Well, that's good. It's okay for her to go back to family as long as they're actually going to treat her right. Ich denke, dass die drei Schwestern sich von nun an gut vertragen werden. I think the three sisters are going to get along well from here on. Und Mario, du solltest Barbara von Zeit zu Zeit besuchen. And Mario, you had to visit Barbara from time to time. Also Barbara geht's gut, Kupio geht's gut, das Baby Yoshi und Irona geht's gut. Ah, jetzt Barton. Barton fährt jeden Tag mit Cortez' Schiff aufs Meer. So Barton travels to sea every day with Cortez's ship. Seine Zweifel scheint er hinter sich gelassen zu haben. He seems to have left his doubts behind him. Neulich habe ich ihn zufällig auf der Isla Corsaria getroffen. Recently, I met him by chance on Isla Corsaria. Er war so voller Energie, dass er fast zu explodieren schien. He was so full of energy, he seemed like he was gonna explode. Bestimmt wäre auch Scarlet froh, ihn so glücklich zu sehen. I'm sure Scarlet would also be happy to see him this happy. Und ehe ich vergesse, before I forget, den Bewohnern der Isla Corsaria geht es hervorragend. And before I forget, the inhabitants of Isla Corsaria are also doing great. Everyone's doing great. Der ganzen Welt geht's gut. Nagerine betreibt noch immer ihren Odenshop in Rollingen. Nagerine is still running her bad shop in Rollingen. Gelegentlich kommt sie uns besuchen. Sometimes she comes and visits. Aber nach wie vor ist ihr Laden oft geschlossen, weil sie irgendwo nach Orden sucht. But somehow, just like before, her shop is often closed because she's off looking for badges somewhere. Gerade neulich hat sie wohl wieder einen ganz seltenen gefunden. And just recently, it seems like she's found another really rare one. Typisch Nagerina. Typical Nagerina. Immer unterwegs auf der Suche nach Beute. Always underway, like on the road, looking for new treasure.
Alright, Nagarina. Hey, die Typen, those guys. Ach ja, es geht das Gerücht, Crucius und Crucillus wären noch am Leben. So there's the rumor going around that Crucius and Crucillus are still alive. Wenn das wahr ist, sind sie ganz schön zerbrochen. If that's true, then they're pretty tough. And a broken is like a boulder or a chunk of rock. So they're tough guys. They're tough chunks of. I don't know what we'd say. There's some phrase, but it's not coming to me. Anyway, aber ich hoffe, auch Sie haben Ihre Lektion gelernt und stellen nichts Böses mehr an. But I hope that they have also learned their lesson and aren't going to get up to anything bad anymore. Just like that head of Crucius there. Ist ein bisschen komisch. Wie ist er noch am Leben, eigentlich? Und Comprena, sie will jetzt zum Mond, oder? Ja. Wenn wir gerade von den Überlebenden sprechen, er ist auch noch da. And if we're talking about survivors, he is still there. Tech geht's auch gut. Er ist ganz wild darauf, dich zu treffen. Und natürlich die Prinzessin. He is just wild about meeting you and naturally the princess. Okay, so somehow Tech survived too. That's like the ending of this game. Is like somehow everyone survived. And they're all good guys now. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das gefällt mir eigentlich. It's maybe a little over the top, but I like it. I'm a sucker for those, like everything's good, everything's nice endings. Und was mich betrifft, and as far as I'm concerned, manche Erfahrungen waren zwar ein wenig schmerzlich, a lot of experiences were indeed a little painful, aber ich bin doch froh, dass ich an deinem großen Abenteuer teilnehmen durfte. But I'm still happy that I got to take part in your big adventure. Allerdings gibt es etwas, das ich dir nie sagen konnte. But there's still something that I could never tell you. Und zwar, and that is... nein, das bleibt mein Geheimnis. No, that'll stay my secret. Was ist das? Ist sie vielleicht verliebt in uns? Oder... Echte Prinzessin Peach, meine Grüße aus. Please give my greetings to Princess Peach. Bis bald, deine Gumbrina. Until soon. See you soon, your Gumbrina. Es scheint ihnen also allen ganz gut zu gehen. So it seems like they're all doing well. Oh, bekommen wir Besuch? Are we getting visitors? Seid gegrüßt, be greeted. Oh, Toadsworth. Und die Prinzessin. Hallo Mario, hallo Luigi. Mario, entschuldige, dass wir so plötzlich hier reinplatzen. Please excuse that we just are barging in here suddenly. Neulich haben wir die Lagerräume im Schloss aufgeräumt. Recently we cleaned out the storage rooms in the castle. Du wirst kaum glauben, was wir da gefunden haben. You'll never believe what we found there. Stell dir nur vor, just imagine, wir haben eine Schatzkarte gefunden. We found a treasure map. Diesmal ist es ganz bestimmt ein richtiger Schatz. This time I'm sure it's a real treasure. Also Mario, gehen wir auf Schatzsuche. Das Schiff wartet schon. So Mario, let's go on a treasure hunt. The ship's already waiting. Oh. Ja, sie lernen wirklich nie. They never learn, do they? Reached the end, no important lessons learned because we're still going out treasure hunting. But even if they didn't learn anything, I think we did. Wir haben ein bisschen über, ich weiß nicht, Tapferkeit und Liebe und solche Sachen gelernt. We learned about bravery and friendship and love and those sorts of things. Und wir haben auch ein bisschen Deutsch geübt, ein bisschen gelernt. Got a chance to practice some German to learn a little bit more there. Okay, es ist jetzt ein paar Jahre her, seit ich das Spiel gespielt habe. So it's been a couple years at least since I played this game. Und ich finde, es ist so gut, wie ich
wie meine Erinnerungen. I feel like it's as good as my memories of it. Ja, ich fand das sehr gut. Ich mag die Charakter, die Musik, die Themen, das Humor, alles ist einfach spitze. So like I love the characters, the story, the music, the sense of humor. It's all great. Wenn ich das mit Paper Mario für das 64 vergleiche, mag ich dieses Spiel einfach ein Tick besser. I like this game, if I compare it to the 64, Paper Mario 64, which we also play on this channel, I feel like I like this one a little bit better. Aber ich finde die Übersetzung von Paper Mario für das 64 nur ein bisschen besser. Es gab einige Witze hier, die nicht ganz stimmen. But anyway, what I'm saying is that while I like this game better, I think that the translation of Paper Mario 64 I liked a little bit better. There were a couple of jokes that just didn't quite come through in this one. But all in all, I have to say I really enjoyed it. Overall, a quality translation. There were just a few things, like that guy, right? Where we had like Crucius and Crucilus and the Crucionen and the Cruzimats, and I feel like there were more. And everything started with Cruz, and that just makes it hard to keep them straight. I got mixed up in my head who those guys were sometimes. There's a little bit more variety in the English, I think. Oh, wait, one sec. There we are, German localization. Thomas Aldenhövel und Silke Bock. All right, gut gemacht. Well done, well done. I have my little quibbles about, those things, but all in all, I have to say it was a good translation. It was a lot of fun to play. Anywho, yeah. But what did we have in English? It was like the X-Nauts, and then you had Lord Grotus, and Crump, and, so it was like, not everyone starting with Kruzi. Kind of preferred that there. But as I said, little quibbles. Oh, and let's look, it's Spector Ping, Detective Ping. All these good memories of playing this. Now we got the Smog Monster. It's kind of nice that it brings you through another, playthrough almost of your game. Just kind of reminds you of the places that you went. And there's Peach with the X-Nauts, or rather, Peach's dress hung up over the shower. I'm not sure why they were like, we need to, we need to, in our slideshow of 30 pictures of this game, we need one where Peach is in the shower. Ist ein bisschen komisch, aber ist okay. Oh, and there's that, was that the Kruzibot? See, there's a place where the English translation, localization was better. Like, how can you beat Magnus von Grapple? Magnus von Grapple. I mean, it's a great name. Einfach Hammer. So on this channel, we've now played Paper Mario for the Nintendo 64. We've played The Thousand Year Door, which is my favorite of the Paper Marios that I've played. I know there's some other Paper Marios too. We might have to play some of those here as well. I know that they're not all quite as well received as this one, but I don't know. It's always fun. It's always fun. Okay. And there we are. Das Ende. The end. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. As always, thanks so much for watching. Es ist mir ein Vergnügen, euch dabei zu haben. It's just a pleasure to have you with me. Passt gut auf euch auf. Take good care of yourselves. And I will look forward to seeing you all in our next playthrough, which should be starting very, very soon. Also, wir sehen uns da. Auf Wiedersehen, meine Freunde.